Owning and operating small businesses are a common livelihood and resilience strategy for many in the global south and informal economies. Owners and operators of these enterprises often struggle to fulfill their potential because of ineffective ways of running the business, as well as the lack of access to relevant and quality financial services. Ideally, platforms should act as an aggregation point at which microenterprises can generate quality data that financial service provider, among other intermediaries, can leverage to better provide relevant and quality services. With support from the Gates Foundation, Busara and Microsave run a cross-country study in Kenya, Nigeria, India, and Bangladesh to better understand from the perspective of the microenterprise what the consequences of engaging on digital platforms are. In this video, we let the microentrepreneurs speak for themselves. They are among the over 400 owners and operators of small businesses that interact with platforms to better understand what the consequences of platform engagement are for their livelihoods and for their businesses. Hiyo platform nafikiri huwa wanatuma watu wao, so kuanzia wakati huo ndio nilijiunga kwao, nikawa sasa mimi ni customer wao. Nilipojua kuhusu hizi platform, kuna agent alikuja akanisaidia, akaniwekea app kwa simu na akanionyesha jinsi ya kuitumia. Kuangalia bei ya mizigo kwa platform, ukiangalia kwa app kuna products na kuna price tag pale chini. Kwa hivyo ukiangalia unaweza jua kila kitu inatoka pesa ngapi. Okay, kuweka order, mimi weka order mwenyewe through the app. Bei ya wholesale hapa za kwetu Kiserian ziko a bit expensive. Na wakati unapokombea wa soko utakuta kama ya Kiserian inaweza ongezewa hata ngiri moja juu. Lakini ukija wa soko utakuta maybe ni less than even 500. Na tena ile kitu huwa naona inanifaidi sana. Unapoenda kununua Kiserian, itabidi wewe mwenyewe utafute transport. So utalipa motorbike kutoka Kiserian mpaka wapi? Mpaka hapa, ambayo iko very expensive. Sales agents were crucial in the conversion process. What we saw was that unlike unplatformed microentrepreneurs, platform microentrepreneurs mostly learned about digital platforms through sales agents. And what this essentially showed us was that sales agents were crucial in overcoming both concerns around the usefulness of digital platforms as well as the ability to learn to use these digital platforms. Platforms natumia kadhaa, na prefer kadhaa. Kwa nini? Sababu unaweza pata platform moja price yao iko juu na ingine price yao iko chini. Katikati ya hizi platform natumia na local wholesalers. Wholesalers wengi hutumia WhatsApp, wanatutumia price list, na hawa platforms ziko na app. Kwa hivyo naweza enda through the app na niende kwa WhatsApp, I compare the prices. Hizi platforms natumia almost every day. My shop is a retail shop. Products zinakuanga fast moving, so inabidi almost kila siku unaweka order. Unapata kwa wiki umeweka, siku yenye hujaweka order ni labda siku moja ama siku mbili. Kwa hivyo karibu kila siku naitumia. Ile inanifurahisha zaidi kutumia hizi platforms ni kuwa wameweka product hapo na price. Kwa hivyo nikifungua hiyo platform naweza jua price ya kila kitu. Watu wa soko si tu wanafuata sana mtandao. Hata kama una simu yenye iko na mtandao, huwa wanatuma list ya kila kitu. Tuseme sasa zile vitu ziko on sale leo, watatuma leo bei ya kila kitu. So utaangalia ni kitu gani unataka, ni gani last week ilikuwa bei ghali na gani wiki hii imefanya nini, imeshuka. So huwa tunaangalia kwa njia hiyo. Licha kutokuwa na simu ambayo ni ya mtandao, watatuma hiyo list. Microentrepreneurs who preferred to deal with platforms through sales agents did so because they preferred in-person communications, but also trusted the advice of agents during the interactions that they had. Tuseme sijawahi uliza, lakini sijawahi sikia ya kwamba huwa wanapeana loan, lakini kwa wasoko sijawahi ona kitu kama hiyo ya kwamba umekuwa customer wao so naweza chukua vitu kwa deni na ulipe. Ya tujaona, na ni ombi ambalo tungependa kwa sababu tumekuwa customer wao kwa muda mrefu. Kwa hizi platforms siwezi sema kuna kitu zipendi na unaweza weka order anytime. Kwa hivyo siwezi sema ati sipendi, inanifurahisha sana. Kwa hizi platforms naweza pata mizigo kwa mkopo. For example, unapata wakikumwagia mzigo haulipi hapo. Wanakupea time ya kufanya kazi, kitu kama 2 days, 3 days, alafu unalipa. Na kuna zile pia zinalipwa cash, na kuna zile pia zinapeana mkopo. Ukimwagiwa mzigo, wamekupea limit yako ya mkopo hapo, unaweza lipa, alafu after some days, after 5 days or 1 week, unalipa. Factors that influenced platform use included location,
profit, frequency in accessing the internet, credit history, cost of data, phone features, age bracket, and confidence in using e-commerce platforms. Najua mtu ukifanya biashara wahitaji uwe stagnant, wa inastahili upanuke. So next year nilikuwa nafikiria ikiwezekana niwe na kakitu kama wholesale na kuwe na vitu tofauti bado, kwa sababu sasa mnaona kasukuma hapo omena, lakini next time unaweza kuwa kama chakula ya kuku, cereals, vitu kama hizo. Goals zangu za mwaka, nataka kuexpand biashara yangu, but unapata unakuwa limited sababu sometimes cash inakuwa dogo. Kwa hivyo ningependa kuexpand zaidi if I get more support. Najaribu kusave, also take loans kwa chamas ndio ni achieve zile goals. Hizi platforms zimenisaidia kutengeneza pesa nyingi kuliko zile nilikuwa natengeneza. Ukinunua tuseme for example sugar, price inakuwa chini kidogo. Kwa hivyo inanisaidia kufanya more profit. Platform imenisaidia kupata stock cheaper because nikiingia kwa hizo platforms na compare price. Pia ukinunua na bei ya chini kidogo itakusaidia kuteremsha bei ambayo utapata more customers. Najua customers wanatakanga wana compare prices ya vitu. Kwa hivyo inanisaidia pia nauza cheaper na nauza kwa wingi. Tukisema hizi platforms zitafunga by kesho, biashara yangu itaumia. Kwa nini? Because zimekuwa zikinisavia time. Nimesema mi mostly weka order usiku wakati nimekaa chini because during the day niko busy. Nikitumia hizi platforms zinanisaidia kucompare price. So sitaweza kutafuta product ile iko platform ile iko na price mzuri. Nitakuwa nikichukua tu anything na price yoyote. Most mic entrepreneurs who had never used a platform before were nonetheless aware that these platforms exist. This awareness was largely driven by their personal networks as well as social media. Ile itasaidia biashara yangu kugrow kabisa. Nikipata more capital itanisaidia kuexpand biashara yangu.